Hello everyone, how are you? I'm here as I promised you that every day I will upload 5 most important words that will definitely enhance your writing and speaking skills. So day 3 vocabulary. In this video, I'm giving you an authentic and reliable information and strategies regarding writing, speaking, reading and vocabulary because I have an experience of 5 years in IELTS. So definitely it will help you. So let's start it. Our first vocabularies. I have put it two vocabularies together and use these vocabularies in one example. Try to just understand it well. Like, let me translate in Punjabi. So to transcend, it's a verb. एक type the verb to be or go beyond the usual limits of something, that means exceed. कि कोई limit तो पार हो जाना, that is called to transcend. And next one है to boost, verb to make something increase or become better or more successful. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ. That is called to boost. So in example ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, as companies become larger, they transcend political boundaries to boost their profit. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ political boundaries ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they don't have care about the political boundaries and the limits and to boost their profit because they want to increase their profit. So this is the right use of these two vocabularies. Let's move further. Next one is to endeavor. What's that? That is to try very hard to do something. कोई चीज़ करने दे लई जे आपां बहुत ज़्यादा hardly try करदे हैं, that is called to endeavor. It's also a kind of verb. Next one, contaminate. Contaminate, I think you all are familiar, but for the beginners, I think it's a new word. So I thought that I should put it here. So a substance that makes something impure. एक ऐहे जिहा substance जिहड़ा कि किसी होर चीज़ नूं भी impure कर दे, दूषित कर देवे. So to mitigate. Mitigate is also a kind of verb. To make something less harmful, serious, या इसदा synonym है elevate. इनू ਆਪਾਂ reduce कह सकते हैं. जो normal ਆਪਾਂ English like common words ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ English ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ reduce. So mitigate ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹਦਾ synonym ਹੈ elevate. Next one, hazard. Hazard ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ thing that can be dangerous, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ dangerous ਹੋਵੇ. Example ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, companies should endeavor to restrict the level of contaminant. ਕਿ companies ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ hard work ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ restrict like limits ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ the level of contaminants ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਾਮੀਨੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਹਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that will prove beneficial for them. Right, so these are the 5 today 6 6 vocabularies. So these are the very important, you should note it in your notebook and try to use in a writing task. So subscribe my channel and keep share this channel with your friends so that they will also get the benefit and recommend them to subscribe it for more latest videos. Let's meet in the next video. Bye bye.